போச்சே. வணக்கம் நேர்களே, வெல்கம் பேக் டு another எபிசோட் ஆஃப் வட போச்சே. திஸ் இஸ் யுவர் ஹோஸ்ட் பாரத் அண்ட் உங்களை இன்னொரு எபிசோடில் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி. போன வாரம் எபிசோடை கேட்டு நீங்களாம் கொஞ்சம் எக்ஸைட்டட் ஆகிப்பீங்கன்னு நம்புகிறோம். ChatGPT யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறோம். யூனோ ஹோப்ஃபுல்லி யூ ஆல் பிளேட் வித் தட். இந்த வாரம் வந்து ஐ வாஸ் லுக்கிங் த்ரூ டாபிக்ஸ். ஸோ ChatGPTயை யூஸ் பண்ணேன். டாபிக்ஸ் என்ன பண்ணலான்னு டிக்டாக்னு அது போட்டு இருந்துச்சு. டிக்டாக் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ ஏன் இன்ட்ரெஸ்டிங்னா, டிக்டாக் வந்து இந்த வாரம் செய்தியில் வந்து இட் வாஸ் வெரி பாப்புலர். டூ நோட் ChatGPTயோட டேட்டா பேஸ் வந்து கொஞ்சம் பழசு. அந்த டிக்டாக் வந்து அது டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸாக இருந்துச்சு. But what sort of connected TikTok and this topic that I'm going to do today is the news which is coming out. So basically USல வந்து TikTok-ஐ பேன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மோஷன் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. they want to ban TikTok basically. Citing reasons that வந்து அது ப்ரைவசி இஷ்யூஸ் இருக்குது, அது வந்து சீன நாட்டை சேர்ந்த ஆப்னால அவங்க ஸ்பாய் பண்ணுறாங்கங்கிற அந்த எலிகேஷன்ஸ் அவங்க மேலே இருக்குது. இது எவ்வளோ அளவுக்கு உண்மை, எவ்வளோ அளவுக்கு பொய்ங்கிறது எனக்கு ஐம் நாட் டூ ஷூர் பிகாஸ் தேர் ஸ்டில் இன்வெஸ்டிகேட்டிங். பட் அதில் நிறைய காமெடி மூமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு, நிறையா சிந்திக்க வேண்டிய மூமெண்ட்ஸ்லாம் இருந்துச்சு அந்த 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 இன்வெஸ்டிகேஷனில். ஸோ இட் வாஸ் பேசிக்கலி பிட்வீன் த US லா மேக்கர்ஸ் அண்ட் த டிக்டாக் CEO. ஃபேஸ்புக் நடந்த மாதிரியே அந்த மாதிரி தான் அந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங் நடந்துச்சு இவங்க ரெண்டு பேருக்கும். ஸோ பேசிக்கலி இந்த வாரம் டாபிக் என்னென்னா, டிக்டாக் நல்லதா கெட்டதா? இஸ் இட் ரியலி குட் ஆர் இஸ் இட் ரியலி பேட்? இப்போ இவங்க சொல்கிற மாதிரி இது ஒரு டேஞ்சரஸான டூலாக என்னங்கிறது தான் நான் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணி இந்த பாட்காஸ்ட்டில் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஸோ பேசிக்கலி டிக்டாக் உங்களுக்கு தெரியலன்னா, டிக்டாக் வந்து இஸ் ஆக்சுவலி குளோபலி யூஸ்ட் சோஷியல் மீடியா டூல். அது வந்து ஒரு 150 நாடுகளில் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க டிக்டாக்கை. அந்த 150 நாடுகளில் வந்து they have like a monthly over 1 billion active users. இது வந்து ரெஃபரன்ஸ்க்கு வந்து யூடியூப்க்கு வந்து 2.2 billion users, ஃபேஸ்புக் வந்து 2.9 billion users, இன்ஸ்டாகிராம் வந்து 1.4 billion users. This is the statistics which I'm gathering from Walaru Media. இது வந்து ஒரு இன்டர்நெட்டில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா வளரு மீடியாங்கிறது வளரு மீடியா என்ன ஒரு பேர், வளரு மீடியாங்கிற அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் போட்டிருக்காங்க. இதை அதை கேதர் பண்ணியிருக்காங்க அங்கே. ஸோ இட்ஸ் அ ஆப் யூஸ்ட் பிட்வீன் ஏஜ் 13 to 60 ஜெனரலி. ஸோ இதுதான் டிக்டாக். இதில் வந்து நிறையா ப்ரோஸ் இருக்குது, நிறையா கான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ டிக்டாக்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து இந்த பாட்காஸ்ட் ஆரம்பித்த காலத்தில் வந்து we were not big fans of TikTok, பட் அதோட யூஸ், அதோட பயன்கள் நம்ம பார்த்து இட்ஸ் லைக் இதை யூஸ் பண்ணாக்கா கண்டிப்பாக வந்து there is சம்திங்கிற அந்த நோக்கத்தில் தான் டிக்டாக் நானும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன், நம்மளும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம். அண்ட் we generally we realize வந்து டிக்டாக் வந்து இஸ் it can get you hooked. So I'll start with the cons first. ஸோ அதோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி க்ளீன். அது எப்படின்னா, யூ ஜஸ்ட் காட் டு ஸ்க்ரோல் அப் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்ட் அது வந்து ஒரு பழக்கமாயிடும். ஸோ இது வந்து இஸ் டேஞ்சரஸ் பிகாஸ் லைக் ஃப்ரம் மை பெர்ஸ்பெக்டிவ் த அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் யூ ஸ்பெண்ட் ஆன் டிக்டாக், அது வந்து ப்ரொடக்டிவாக நீங்கள் வேறு எங்கேயோ ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். அதை வந்து நீங்கள் இழக்கிறதால you sort of like get hooked to the app. That is like one factor I would say. Of course, TikTok and they are in with the US lawmakers because of the criticism they faced with their privacy policies. Though on the app or the data collection, there are a lot of concerns. இதனாலேயே நியூசிலாண்டில் வந்து they banned TikTok for the government official phones if I'm not wrong. இந்தியாவில் வந்து அதை டோட்டலி பேன் பண்ணிட்டாங்க டிக்டாக். இப்போ பெல்ஜியம், UK, இன்னும் பல நாடுகளில் வந்து they banned TikTok on official government phones because they are not confident of the data policy collection. Again, இது வந்து எவ்வளோ உண்மைங்கிறது எனக்கு தெரியல. இது வந்து they are still investigating. So it's still highly I'm not supporting TikTok, but I'm not going against TikTok as well. This is still in an investigation phase, I would say. அது மட்டும் இல்லை, இந்த இன்னொரு கான் பார்த்தீங்கன்னா, டிக்டாக்ல வந்து நிறைய டேஞ்சரஸ் ட்ரெண்ட்ஸ் வந்து உருவாயிருக்கு.
such as the blackout challenge, the ice and salt challenge, அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு, which I highly recommend not to do. ஏன்னா இது வந்து உங்கள் உடலை why you want to put your body in danger for this kind of just cloud, whatever it is lah. Why? This is question. I have a lot of question marks on that. But then இது வந்து நிறைய ட்ரெண்ட் அந்த மாதிரி இருக்குது டிக்டாக்ல. அது மட்டும் இல்லை, முதல்ல நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அது வந்து ரொம்ப அடிக்டிவ்னு. இன்னும் அதோட மெயின் காரணம் வந்து பிகாஸ் அதோட கான்டென்ட் வந்து இட்ஸ் ஷார்ட் ஃபார்ம், ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட். அது it keeps you glued to the screen, you know, and it அது வந்து it becomes a very bad habit in my opinion. அது மட்டும் இல்லை, டிக்டாக் வந்து is basically a platform which sort of like potentially gives misinformation. Recently I saw a video, they are talking about how அந்த ஒரு மியூசிக் கேட்டாக்கா உங்கள் பிரெயின் வந்து நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகுமா. நானும் என்னடா பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துட்டு நான் யூஸ் பண்ணேன். நான் அதை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். ஐ ஸ்டில் ஃபெல் தி சேம். எனக்கு கொஞ்ச நேரத்தில் மூளை இருக்கா இல்லையாங்கிற கொஸ்டின் மார்க் தான் எனக்கு இருந்துச்சு. பட் இந்த மாதிரி நிறைய மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் அதில் அடங்கியிருக்கு. ஏன் ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் கூட கோவிடை பற்றி நிறைய மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சு இந்த பிளாட்ஃபார்மில். ஆனால் அதை வந்து அவங்க ஆஃப்டர் சம்டைம் மாட்ரேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. இன்னும் மாட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி கான்டென்ட்டை. பட் ஸ்டில் தேர் ஸ்டில் a lot of misinformation and fake news within TikTok itself lah. ஸோ இப்போ வந்து அந்த கான்ஸை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம். தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த கான்ஸ் தட் தே ஆர். இப்போ the ப்ரோஸை பற்றி பார்த்தோன்னா, டிக்டாக்ல வந்து முதல்ல சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் காட் a massive user base. இந்த ஷார்ட் டைமில் பில்லியன் யூசர்ஸ், there's like almost the same as like Snapchat or நம்மள ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொடுத்த மாதிரி இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் த சேம் as like I would say reaching like Instagram அந்த மாதிரி. So it's crazy how in such a short time this social media thing can blow up அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். இன்னொரு குட் திங் என்னன்னா, டிக்டாக்கோட அந்த இன்டர்ஃபேஸ், அந்த மெயின் காரணம் அடிக்டிவாக இருக்கிறது இஸ் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. யூசர்ஸ் கேன் நேவிகேட் வெரி ஈஸிலி. டே ஒன் ஜஸ்ட் அடுத்த வீடியோ போனாக்கா யூ கேன் சி ஃப்ரெண்ட்ஸோட வீடியோ பார்க்கலாம். இப்போ லொக்கேஷன் பேஸ்ட் வீடியோ கூட இருக்குது. இட்ஸ் குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங். அது மட்டும் இல்லை, டிக்டாக் அந்த ஆப் வந்து இஸ் அ கிரேட் மார்க்கெட்டிங் டூல்னு நான் சொல்லுவேன். இப்போ மியூசிக் வந்து நம்ம எப்படி பிற்காலத்தில் தேடினோன்னா கேசட் இருக்கும், சிடி இருக்கும். we have a favorite musician, you know, we will listen to the music. அதுக்கப்புறம் யூடியூப் வந்துச்சு, ஸ்பாட்டிஃபை வந்துச்சு, அந்த மாதிரி வந்துட்டு இருந்துச்சு. இந்த ஐபேட் ஐபாட் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. இப்போ வந்து ஐ ரியலைஸ் டிக்டாக் மூலியமாக மியூசிஷியன்ஸ் ஆர் கம்மிங் அப். பீப்புள் ஆர் டிஸ்கவரிங் மியூசிக் த்ரூ டிக்டாக். And those music are becoming popular. The TikTok யூஸ் பண்ணுற அந்த மியூசிக் தான் பாப்புலராக வந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ there's an interesting shift for how you've discovered talent in that sense with TikTok. டிக்டாக்ல அந்த நடிகர்கள் மாதிரி நடித்து அவங்கள நடிகர்களாக ஆக்குற சில பேரும் இருக்காங்க. ஐ ரிமெம்பர் லுக்கிங் அட் ஏதோ ஒரு தமிழ் படத்தில் வந்து அந்த ஜிபி முத்து, ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஜிபி முத்து கூட டிக்டாக்ல இனிஷியலி இருந்தார், அதுக்கப்புறம் யூடியூப் போனாருன்னு நினைக்கிறேன். now he's like a celebrity, a TV celebrity now. So it has given people careers in that sense, in outside of TikTok. ஸோ அதோட கனெக்ஷன் அது வந்து எங்கேயோ இருக்கிறவரை கூட கனெக்ட் பண்ணி மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் டிக்டாக்கோட அந்த மகிமைன்னு நான் சொல்லலாம். ஸோ டிக்டாக் வந்து இஸ் பேசிக்லி அ பவர்ஃபுல் டூல் இஃப் யூ யூஸ் இட் கரெக்ட்லி. ஆனால் அதை நீங்கள் அதான் இங்கே எப்படி அதை பயன்படுத்துகிறீங்கங்கிறது அந்த இதில் தான் இருக்குது. நான் கம்மிங் பேக் டு அந்த டேட்டா பாலிசி. இப்போ வந்து டிக்டாக் வந்து பேன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஏன்னா அதோட டேட்டா பாலிசி வந்து சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க இது பேன் பண்ண பார்க்குறாங்க யூஎஸில். இது வந்து will probably affect about 150 million US creators. இப்போ வந்து டிக்டாக்ல பார்த்தீங்கன்னா there's a lot of US creators who are actually coming up and saying இந்த பேன் பண்ணுவாங்களா என்னான்னு தெரியல, பேன் பண்ணாங்கன்னா உங்கள் சப்போர்ட்டுக்கு நன்றின்னு நிறைய பேர் இப்போ சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் அந்த டிபேட்டை நீங்கள் அந்த பார்த்தீங்கன்னா the TikTok versus the US lawmakers, right? I found it very funny because அந்த டிக்டாக் வந்து இஸ் நாட் பர்ஃபெக்ட். ஆனால் அந்த US lawmakers வந்து அவரை பேச விடலை. நிறைய ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க, பட் பேச விடலை.
அதே சமயத்தில் அந்த டிக்டாக் சிஇஓ கூட ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ஆன்சர் நிறைய இடத்துல கொடுக்கல. he was being politically correctனு சொல்லலாம். It is interesting how this app is actually making such a huge change. நிறைய பேர் எப்படி ஒரு ஆப்னால முன்னாடி வராங்க, how they are fighting for the app and all that. I agree. அது வந்து ஒரு லைவ்லிஹுட் கொடுத்துருக்கு நிறைய பேருக்கு, நிறைய கிரியேட்டர்ஸ்க்கு வந்து it has given that livelihood as well. But if push comes to, if you ask me the topic ஆரம்பிச்ச question, TikTok, is it dangerous or not? அது நல்லதா கெட்டதா? நல்லது as long as you're using it to produce content, discover talent and actually try to make revenue out of it. அதை தவிர்த்து நீங்கள் வந்து வேறு எதுக்காச்சும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா I think it's completely bad. அதுவும் இல்லாமல் அந்த அடிக்டிவ் இதுன்னு நான் சொன்னேன், அந்த ஸ்க்ரீன் டைம் நீங்கள் ஒழுங்காக மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா I think it's a useful tool that you can leverage on to hit the next phase. அதுதான் என்னோட கணிப்பு. ஸோ நேர்களே, we've come to end of this episode. It's a rather short episode தான். ஹோப்ஃபுல்லி நீங்கள் வந்து டிக்டாக்கை நல்ல விதமாக பயன்படுத்துவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். And if you're not able to use TikTok, no problem. Social media is meant to connect us and learn from us. I would like to say in this podcast. அடுத்த வாரம் யுவா மறுபடியும் வந்துருவாரு. So hopefully we'll bring you another banger of an episode. Till then, peace out நேயர்களே. வட போச்சே.